Hello friends, I'm sharing this video which was taken 8 years back in Malaysia. We are going to Redang Island. So from the airport we have taken a bus and will reach the jetty in an hour, and from that jetty we will take a small cruise which will take us to that island, and the journey will be of 2 hours. So it is a very new experience for us. So thought of sharing this video. If ever you are going to Malaysia, definitely make it a point to go to Redang Island and stay there for at least 2 days, and you will just enjoy. You can do snorkeling, you can do deep sea diving, you can enjoy marine beaches, and this island is really peaceful and you can enjoy your peaceful stay in this island. So enjoy this video, and I'll be sharing these in parts. See, we have reached the jetty. এখনই আমার শরীর খারাপ হওয়ার ছিল না, এত সুন্দর বিচে এসে করছে। এইগুলোতে পা কিরকিরও করে না, না না ফাইন বালি। হ্যাঁ ও আচ্ছা। This is Redang. It's a beautiful place. Cottage.
হ্যাঁ হ্যাঁ পাড়ে আছে, ভেতর দিকে নেই। পাড়টায় আছে। এই যে গেলাম, পায়ে লাগছে গো। সব আইল্যান্ডগুলোতেই তো শুটিং হয়েছে না। ওই যে তারপরে কি যেন বইটা, রণবীর কাপুরের ওই যে বাচনা হ্যায় হাসিনা, বলা যায় না, কোনো একটা রকের মধ্যে দাঁড়িয়েই তো এর ঘুরে ঘুরে যে হেলিকপ্টারের শুটিং করেছে। হ্যাঁ। এখানে না হোক অন্য কোনো আইল্যান্ডে, খালি রক্সই ছিল, কিছুই তো ছিল না না, শুধু আইল্যান্ডে, রক্সি ছিল তো। তাই না? হ্যাঁ, ওই দিকটায় প্রচুর লোক গেছে। রোদ ওই দিকটা, এই দিকটা একদিকে ভালো না, রোদটা কম। এইটার জন্য তো আসতে পারো, ক্যামেরার জন্য। না, এটা রেখে আসলে ভালো হতো। আর একটু পরে আমি তুলে নিই, তারপরে রেখে দিয়ে এসো, তাহলে নামতে পারবো। আর একটু পরে তুলে নিই, তারপরে রেখে দিয়ে এসো। আবার নিয়ে আসতে হয়।
কালকে তাহলে আর নিয়ে আসবো। তুমি একটু পাতা পাপড় তো ভেজাও না। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি দিয়ে তাই না করতে ওকে যাও। ওকে বলছি যে ও তাহলে রেখে দিয়ে আসবে। হ্যাঁ, ওটাই দিয়ে তাহলে best। জলে নামতে পারে। না তোমার টেনশন হবে না, মানে এইগুলো রেখে তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, না না না, সে তো ঠিক। নাহলে কোনো ব্যাপার ছিল না। তাহলে নামলে আমার টেনশন হতো না, না? তো ও বলছে তাই যে রেখে দিয়ে আসবে। এই নিচ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে গো, মানে পানিটা পুরো দেখা যাচ্ছে, কোথায় পাথর কোথায় নেই। মানে একটু ডিপে গেলে সত্যিই জল। এই যে এগুলো দেখছো না, হ্যাঁ। এগুলো হচ্ছে সমুদ্রের ফেনা কিনতে। কি ওটা? সমুদ্রের ফেনা বলে এগুলো। ইন্ডিয়াতে বেশ দামে বিক্রি হয়। এটা যদি তোমার পায়ে মোচ টোচ হয়ে যায়, হ্যাঁ, এটা বেটে মানে শিলনোড়াতে যেরকম চন্দন ঘষে যদি লাগিয়ে দাও না, তোমার পায়ের খোলা ব্যথা মোচকানো কমে যাবে। আমার দাদাকে কত লাগিয়েছে না, এইগুলো আমি তুলে নিয়ে যাবো। বাবু এটা রাখো তো, এটা রিয়েলি হেল্প করে। সমুদ্রে ভীষণ, ইন্ডিয়াতে ভীষণ বিক্রি হয়। এগুলো বাবাকে বলবো নিয়ে যেতে। হ্যাঁ, বালির মধ্যে কেন বেটা, জলে যাও।